गुड मर्निङ म यहाँहरूको साथी सिलु आज पनि यो पडकास्टमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज मसँग एकजना यस्तो स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय दिन सायद मसँग पर्याप्त शब्दहरू छैनन्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा आजको गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर विद्या रञ्जित। अनि डाक्टर विद्या रञ्जित महानन्तर र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा थोरै डाक्टर विद्या रञ्जित इज द डिरेक्टर अफ द युनिभर्सिटी अफ कनेक्टिकट्स McNair Scholars and the Center for Academic Programs which houses UConn's TRIO programs थुप्रै काम गर्दै आउनुभएको छ शिक्षाको क्षेत्रमा, हायर एडको क्षेत्रमा। र यहाँ मात्र होइन, नेपालदेखि नै उहाँ पहिला सिद्धार्थ वनस्थलीमा पढाउनुहुन्थ्यो र त्यसपछि यहाँसम्म आउँदा युनिभर्सिटीमा आफू पढाउँदा पनि थुप्रैको जीवनमा चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट पार्नु भएको छ। अनि अर्को थोरै भन्नुपर्दा चाहिँ विद्या हेज अल्सो सर्भड एज द प्रेसिडेन्ट अफ द एसियन अमेरिकन फ्याकल्टी एन्ड स्टाफ एसोसिएसन एट द युनिभर्सिटी एन्ड द नेपाली वुमेन ग्लोबल नेटवर्क and as a senior vice president of the non-resident Nepali National Coordinating Council USA। अनि थुप्रै काम त गर्दै आउनु भएको छ, त्यसको साथसाथै चाहिँ उहाँको स्कलरली कन्ट्रिब्युसन पनि त्यत्तिकै छ। अनि सी co-authored a chapter creating study abroad opportunity for first generation college students in the handbook of practice and research in the study abroad। अनि also she's the one of the first Nepali women living in America to shed light on issues confronting women of South Asian heritage। Her academic work on these topics can be found in her contributions to two anthologies, Body Evidence and Living Our Religion। यति लामो छ उहाँको भयो, थुप्रै काम गर्नुभएको छ जीवनमा अहिलेसम्म र अहिले रिसेन्टली आई थिङ्क सी इज रिटायर्ड। तर उहाँसँग मैले प्रत्यक्ष रूपमा पनि कुनै यहाँ डालसमा पनि र कोलोराडोमा पनि विभिन्न कार्यक्रममा भेट्ने मौका पाएको थिएँ। तर यो सबै उहाँको एकाडेमिक यो हेभी ब्याकग्राउन्ड बाहेक आफूमा यति हम्बल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कि सी हेज इन्सपायर्ड मी इमेन्सली लाइक पर्सनली पनि। र आज इट्स माई अनर टु वेलकम डाक्टर विद्या मानन्दर। नमस्ते डाक्टर विद्या रञ्जितज्यू, वेलकम टु दिस टी टक। Thank you, namaste. धेरै अगाडिदेखि पर्खिरहेको थिएँ। अनि आई मेट यु ट्वाइस, तर त्यसबाहेक चाहिँ कति धेरै कुराहरूबाट यहाँको बारेमा थाहा भइरहेको हुन्छ। अनि यु हेभ सच अ हेभी ब्याकग्राउन्ड स्पेसली इन एकाडेमिक फिल्डमा त्यति छ। नाम नै यहाँको विद्या, डिड यु लाइक कहिले भनिन्छ नि सेक्सपियरले भन्दा चाहिँ वाट्स इन नेम भने त देयर इज समथिङ इन नेम। र हजुरको त नामले नै पनि विद्या भनेपछि अघि हजुरलाई पर्खिरहने बेलामा चाहिँ हजुरको थोरै बायो मैले हाम्रो अडियन्सहरूको लागि पढेर सुनाएको थिएँ, तर यति धेरै छ कि मैले आफूले समेट्नै सकिनँ। सो फर आवर अडियन्स हु आर वाचिङ अस, हु आर लिसनिङ अस टुडे, उहाँहरूको लागि चाहिँ आफ्नो परिचय चाहिँ थोरै पहिला मैले बताएँ तर मैले भ्याउन सक्ने नै छैन। अब म चाहिँ नि काठमाडौँमा जन्मेको हुर्केको होइन। अनि मेरो ब्याकयार्ड स्कुल कन्या मन्दिर थियो, हाम्रो घरको पछाडिबाट जानु मिल्थ्यो स्कुलमा त्यहाँ। अनि कन्या मन्दिर म अध्ययन गरेँ, त्यसपछि पद्मकन्या क्याम्पस, अनि त्यसपछि किर्तिपुरमा एजुकेसन स्कुल अफ एजुकेसनमा गएँ। अनि वनस्थली हाई स्कुलमा मैले पढाएको त्यहाँ वनस्थली हाई स्कुलमा। अनि त्यसपछि इन्द्रेणी स्कुलको चाहिँ नि प्रिन्सिपल नेपालमा। अनि त्यही सिलसिलामा अमेरिकामा, अब अमेरिकाको स्कुल हेर्न मन लागेर मेरो आन्टी यहाँ हुनुहुन्थ्यो गीता फाओ, अनि उहाँलाई म हेर्न आउँछु भनेर भन्यो। अनि उहाँले हेर्न मेरो यहाँ घरमुनि नै मोन्टेसरी स्कुल छ, मोन्टेसरी स्कुलमा जाऊ त्यहाँ भिजिट गर। तर इन्ट्रेस्टिङली त्यसको बिचमा यहाँ युनिभर्सिटी अफ कनेटिकटको प्रोफेसरहरू आउनुभएको थियो नेपालमा। अनि मेरै ममको घरमा बस्नुभयो, बिकज दे रियली वान्टेड टु फिल हाउ द नेपाली लिभ। उनीहरूलाई त युनिभर्सिटीले होटेल दिएको थियो, तर उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो दे वान्टेड टु फिल एन्ड सी त्यो नेपालीकै घरमा बस्ने भनेर उहाँलाई धेरै गाह्रो भयो होला। अब जाडो महिनामा आउनुभएको थियो, तर दे रियली लिभ द एक्सपिरियन्स। अनि उहाँले चाहिँ नि तिमी किन युकनमा अप्लाई नगरेको, अप्लाई गर न भनेर अप्लाई गराउनु भयो। अनि मैले अब त्यो आउने होइन, म चाहिँ स्कुल हेर्छु भनेर आएँ। तर यहाँ आउने बित्तिकै उनीहरूले थाहा भएको छ कि म आउँदैछ भनेर दे वाक्ड माई एप्लिकेसन। एन्ड मैले थाहा पनि थिएन, जब यहाँ आएँ आई वाज एक्सेप्टेड टु द युनिभर्सिटी। अनि आएर आई स्टिल जेट ल्याग्ड, आई स्टार्टेड स्कुल। So that's how it all, somebody planned it for me.
अनि सो मास्टर्स गरेँ त्यसपछि देन लोभ लाग्यो त्यसपछि होइन त्यो यो एकाडेमिक फिल्डमा त्यस्तै हुने रहेछ जति जान्यो त्यति थाहा नभए जस्तो हुने रहेछ कि पहिला धेरै थाहा थियो जस्तो लाग्थ्यो त्यसपछि चाहिँ नि देन आई वान्टेड टु डु अ पिएचडी अनि यही पिएचडी गरेँ अनि पिएचडी गरेपछि आम, आफ्नै मन परेको एउटा जब भेटाएँ कि सो रेस्ट इज हिस्ट्री अनि मेरो फ्यामिली दे केम हियर मेरो श्रीमान र बच्चाहरू उनीहरू चाहिँ नि उहाँहरू आएपछि एभ्रिथिङ चेन्ज सो द्याट्स मी Wow. म चाहिँ त्यो प्रोग्राम चाहिँ नि आल टक अबाउट इट लेटर वेयर आई वर्क सो गो स्योर एकदमै अनि कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि अहिले यहाँले कति मजाले भन्नुभयो कि युआर अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन द्याट फिल्ड पढिरहनु भएको थियो पढाइरहनु भएको थियो त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो तर समटाइम्स लाइक अपर्च्युनिटी नक्स यु डोर भने जस्तै गरेर होला सायद भन्नुभयो होइन तर कहिले हामीले चाहिँ मैले स्पेसली अब हायर एजुकेसनको कुरा गर्दा अथवा वुमेनहरूको कुरा गर्दा चाहिँ हामी कतिचोटिमा म आफै पनि एज अ वुमेन एज अ मदर एज अ टिचर भएको भएर कहिले चाहिँ के भन्न ठान्छु भनेदेखि कतिजना मान्छेलाई भेट्दा चाहिँ ए मैले यसले गर्दा गर्न पाइनँ फ्यामिलीले गर्दा पाइनँ कामले गर्दा पाइनँ किड्सले गर्दा पाइनँ भनेपछि many times we have so many excuses, but ahead. many times we have so many opportunities. So, tell us a little bit about the choices that you made because हामी सबै एक किसिमले हुर्किँदै आउँदा जीवनको क्रममा आइरहँदा चाहिँ what are some of the like choices that you made that brought you who you are today? Yeah. You when you said, people make excuses, it reminded me of I grew up with my mom saying, "खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन," खाने, उहाँले त्यो भन्नुहुन्थ्यो अनि so that was really in my head all the time. तर मेरो choicesमा चाहिँ नि my mom was the one of the first nurses in Nepal. उहाँ चाहिँ नि नेपालमा there were like 7, 8 nurses होइन अनि त्यतिखेर उहाँ चाहिँ फेरि very interestingly didn't go to school. It's not a formal schooling. उहाँ त्यो त्रिभुवन राजाको चाहिँ नि फिजिसियन अटेन्डिङ फिजिसियन कम्पाउन्डरसँग इन्टर्नसिप उहाँले चाहिँ अप्रेन्टिससिप गरेर सिक्नु भएको इन्ट्रेस्टिङ उहाँ उहाँको नाम चाहिँ नि चन्द्रमान सेन्जु अनि तर उहाँको भिनाजु पनि कजनको श्रीमान पनि हुनुहुन्थ्यो सो सी ह्याड द्याट अपर्च्युनिटी टु फलो हर एन्ड बिकेम अ मिडवाइफ अनि उहाँको बिगेस्ट इच्छा चाहिँ नि डक्टर बनाउने सबै फ्यामिली मेम्बरहरूलाई द्याट वाज हर बिगेस्ट ड्रिम एन्ड विस सबैलाई डक्टर मेडिकल डक्टर सी वाज अ नर्स अनि उहाँले मेरो आन्ट एकजनालाई पनि पुस गर्नुभयो बट हर फिल्ड वाज एग्रिकल्चर उहाँ चाहिँ प्लान्ट प्याथोलोजिस्ट हुनुभयो and my other aunt, Geeta Fa, who is here, she became a nurse. And I don't know why she didn't push my brothers. तर त्यो pressure ममा थियो कि त्यो you have to become a doctor भन्ने. So म हाई स्कुल पास गरेर पद्मकन्या क्याम्पसमा जाँदाखेरि केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तिनवटा कोर्स पहिला त त्यस्तो थियो नि यु डोन्ट ह्याभ दोज इन्ट्रोडक्टरी यु जस्ट गो इन टु द मेडिकल फिल्ड Right. अनि त्यो जान्दाखेरि बायोलोजी अलिअलि बुझेँ मैले होइन बायोलोजी बुझेँ केमिस्ट्री पनि अलिअलि फिजिक्स वाज अ होल डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज मैले के हो नै म त क्लासमा जान्छु 1 महिना भइसक्यो केही बुझेको होइन कि केही नै बुझेको होइन अनि त्यो प्रोफेसर आई स्टिल रिमेम्बर हिम आई क्यान थिङ्क अफ हिज नेम बट फिजिक्सको प्रोफेसरले किन एट द्याट टाइम दे वर इन्करेजिङ वुमेन इन साइन्सेस होइन अनि उहाँले म हेल्प गर्छु तिमीलाई म हेल्प गर्छु पढ यु सुड डु इट भनेर भने पढ्छु म त त्यो खालि बल्स हो कि के हो हेर्छु इट डिड नट सिङ्क इन आई वाज लाइक ओके आई नो आम गोइङ टु फेल तर अब मैले मेरो आमालाई कसरी भन्ने आई क्यानट डु दिस भनेर यस्तो डराएँ कि अब भने अब मार्छ मलाई अब नेपालमा त पहिला त्यही त हो नि बाहिर गयो भने खुट्टा काटिदिन्छु होइन आई युज टु बिलिभ सिज अ नर्स द्याट्स प्रब्लम वाट सिज गोइङ टु डु इट यस्तो अनि म त तर्सेँ यस्तो तर्सेँ चेन्ज गर्ने 1 महिना एन्ड and this question, I made a decision that if I don't change my major, म फेल हुन्छ फेल भएपछि मेरो path is going to be different. फेल भएपछि देखिरहेको छु नि कति महिलाहरू त्यो टाइममा एसएलसी फेल हुने बित्तिकै बिहा गरिदिन्छ होइन अब यो म चाहिँ नि यो आइएमा फेल भयो भने म चाहिँ नि
I'm definitely going to, not pass this and be married भनेर मैले भन्दै नभनिकन then I went to change अनि त्यतिखेर अभाइलेबिलिटी क्लासमा अब किनभने 1 महिना भइसकेको थियो अनि त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेटरले मलाई चाहिँ नि पोलिटिकल साइन्स इकोनोमिक्स अनि सितार त्यो तिनटामा मलाई Exactly. नि चेन्ज गरिदिएपछि my life path changed. I passed, and if I hadn't done it, that's, I mean, I would have been, I don't know where I would be because maybe I found a way, but I think that was the biggest decision I made that changed my path. Right, the choices है मैले The अब choice. उसटा गर्नुपर्छ अब दिस इज द Uh, टाइम दिस इज इट भन्ने कुरामा yeah. कहिलेकाहीँ त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले आफूले कन्सियसली स्टेप नलिँदा चाहिँ प्रब्ली अदर पिपल कम टु यर ड्राइभर सिट एन्ड देन टेक यु Yeah. वेयर दे वान्ट भन्ने कुरा जहिले पनि भइरहेको हुन्छ र अनि स्पेसली हाम्रो कम्युनिटीमा पनि भन्छु होइन वुमेनहरूको अझ बढी किनभने कहिलेकाहीँ Mm, भनिन्छ कि म यो यो हाम्रो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी फ्यामिली एन्ड करियर पनि कुरा गर्छौँ म आफू पनि mm, त्यो पारिवारिक साइन्सबाट आएको भएर तर धेरैचोटि कतिले भनेर हुन्छ कि पहिला चाहिँ बुवा आमाले भनेको जस्तो गरेर आई हेभ टु फलो देम त्यसपछि आई हेभ टु फलो माई हस्बेन्ड देन आई हेभ टु फलो माई किड्स भन्ने जस्तो हुन्छ mm, बट लाइक वे डु यु स्टेप अनि म आफूले चाहिँ मेरो यो गर्छु भन्ने चाहिँ थोरै mm, हुँदो रहेछ धेरै mm, हुँदैन किनभने एक्सक्युजेसहरू हेभी नै देखिरहेको छु mm, तर डिस्पाइट अल दिस यु हेभ नट ओन्ली लाइक पर्स्युड यो के गर्नु मन लागेको छ भने ड्रिम मात्र गर्नु भएन कि यु हेभ इम्प्याक्टेड मेनी लाइफ्स एज वेल Thank you. अनि त्योभन्दा चाहिँ टेल अस लिटल बिट अबाउट यु एक्सपिरियन्स वर्किङ विथ यो स्टुडेन्टसँगै गर्दा आफू नेपालदेखि नै पढाउनुहुन्थ्यो होइन यहाँ आएर पनि कन्टिन्यू गर्नुभयो र वाट मेड यु वाट एस्पायर्ड यु किनभने युर मम वान्टेड यु टु बी अ मेडिकल डक्टर अथवा डक्टर होइन भनेपछि Mm, तर केले चाहिँ प्रेरणा दियो कि यो एजुकेसनको लाइनमा र पढाउने पनि आफू मात्र पढ्ने होइन अरूलाई पनि बाँड्ने कुरामा चाहिँ वाट इन्सपायर्ड यु वाट मोटिभेटेड यु it's not what people tell you. It's like the environment you grow into, होइन किनभने हाम्रो बच्चाहरूले हामीले के गर्छौँ हामीले भनेको उनीहरूले सुन्ने हुँदैन हामीले जे गरेको हो त्यो देखिरहेको हुन्छ द्याट्स वाट ह्यापन्स टु देम एन्ड मेरो ड्याड चाहिँ नि he passed away when I was only 8 years old, so but मेरो ड्याड र ममको चाहिँ नि they left a mark on me. No, मेरो parents, they fought against the Rana regime पहिला त्यो चाहिँ नि उहाँहरू त्यसमा चाहिँ नि they were there अनि त्यसपछि 7 साल आयो 7 सालपछि they had all this multi-party system and then my father was again back in jail यति कि उहाँले चाहिँ नि यति जेलमा पुग्नुहुन्थ्यो कि हामीले सुनेको चाहिँ नि नक्खु जेललाई उहाँले मामा घर भन्नुहुन्थ्यो कि नक्खु जेललाई आई डोन्ट नो डु यु नो द नक्खु जेल Yeah, इट्स I have an बिग जेल idea. Exactly. अनि नक्खु जेललाई मामा घर भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू त्यो फेरि जब महेन्द्रले चाहिँ नि वान पार्टी सिस्टम ल्याए नि अनि त्यसको पनि फेरि दे वर फाइटिङ अगेन्स्ट द्याट द आर्नी होइन दे ब्रट द किङ ब्याक एन्ड देन अगेन दे फट अगेन्स्ट द किङ इट वाज इन्ट्रेस्टिङ अनि त्यतिखेर वान अफ द बिगेस्ट थिङ चाहिँ नि आई रिमेम्बर हामी चाहिँ नि त्यो पोरे टोलमा जाने उहाँहरू सँगसँगै उहाँ हाम्रो घरमा त्यो त्यो जुन चाहिँ नि यो जातको चाहिँ नि दे वर भेरी अगेन्स्ट इट यो छुट्ने जुन दलित वर्गलाई जुन ट्रिटमेन्ट गर्थ्यो नि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि त्यो आई मिन एभ्रीबडी केम टु आवर हाउस म त बिहा गरेपछि आई वाज सरप्राइज आई लर्न अ लट अफ न्यू थिङ्स के पहिला त अब जो पनि आउने जाने होइन जसको घरमा पनि खाने होइन and then I saw after I got married, I'm like, oh my God, it was a new experience for me. But they really believed in equality and equity. So that's in my DNA. कि त्यो जुन equality र equity को उहाँले fight गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ नि my father, he was the leader अहिले नेपालमा चाहिँ नि यो निशुल्क चिकित्सालय भनेर खोल्नु भयो क्या किन माई मम वाज अ नर्स अनि त्यो चिकित्सालय बिकज अगेन हेल्थ केयरको एक्सेस टु हेल्थ केयर एडुकेसन उहाँले
यो बाल विकास दल भन्ने थियो, तर अहिले चाहिँ नि बाल विकास स्कुल हो के अरे अहिले चाहिँ। त्यो पनि यो स्लम एरियामा दे मेड स्योर द्याट देयर वाज, उनीहरूको मेन इक्वालिटी र इक्विटीकोमा थियो कि फोकस। एन्ड इट्स रियली इट वाज समथिङ द्याट माई लक हो कि मेरो इन्ट्रेस्ट हो कि मेरो प्रोफेसरले मलाई त्यहाँ एउटा जब एडभाइजिङ जब छ यहाँ, त्यहाँ सेन्टर अफ एक्टिङ प्रोग्राम्समा जाऊ त एकचोटि सोधो भनेर भने कि, अनि गएँ। जान्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले या दिस इज अ ग्राड असिस्टेन्ट जब, डु यु वान्ट दिस भनेर, मैले चाहिँ द्याट्स ग्रेट भनेर लिएँ कि। बट आई डिन्ट ह्याभ एनी एडभाइजिङ ट्रेनिङ के। तर त्यो जुन इक्वालिटी र इक्विटीको प्यासन चाहिँ नि ममा थियो कि। अनि आई took the job, and slowly I'm like grad assistant at a full time, and director. And then later on, I oversaw the whole department. There's like high school program, college program, McNair program. It was something, I think what it was is really what I say to people is you really, my interview गर्ने बेलामा training गर्न सकिन्छ, but you cannot give passion to them. If Right. they have a spark in the position, then they can do it. And with you hearing, and it's something that's, I think, that's my parents gave it to me. It's in my DNA. One of the things that I did that really, I'm proud of when I was at UConn was, मैले के देखेँ भने यो बच्चाहरू चाहिँ नि अब मेरो मेरो विद्यार्थीहरू चाहिँ नि all their first generation to college students, and they're low income background. So this is lot of minority students, lot of students coming from um, underserved schools. यो स्कुल्सहरू चाहिँ नि अब सिटीमा अमेरिकामा पनि त्यस्तो हुन्छ भनेर सोध्ला होइन एन्ड आइम स्योर दे इट। सो देयर इज लाइक अन्डर रिसोर्स छैन होइन, बिकज इट्स अगेन द यहाँको टाउन सिस्टम त ट्याक्स पेइङकोबाट आउँछ नि। सो स्कुल्सहरू अन्डर रिसोर्स। सो मेरो विद्यार्थीहरू चाहिँ नि दे डोन्ट मिट द युनिभर्सिटी क्राइटेरिया, तर युनिभर्सिटीले चाहिँ नि एज यहाँको फ्ल्यागसिप युनिभर्सिटीको के छ भने दे वान्ट टु मेक स्योर द्याट एभ्री स्टुडेन्ट इज सर्भ। सो विद्यार्थीहरू चाहिँ नि विथ द सर्भिस हाम्रो मतलब एडमिट मात्र गर्ने होइन कि सपोर्ट दिएर यिनीहरूलाई सक्सेसफुल पार्ने भनेर हाम्रो प्रोग्रामबाट ल्याउँछ। सो दे मे हेभ लोवर एसएटी, दे उनीहरूको स्कुलको प्रिपरेसन अलिक कम हुन्छ। So they come to our program, we, provide the support. And it's a pretty, very nice program. तर मैले त्यही बस्दाखेरि के देखेँ भने the difference between the rich and poor, होइन? हाम्रो अब धनीकोहरू चाहिँ नि स्टडी अब्रड गइरहेछ, जम्मै गइरहेछ, मेरो विद्यार्थीहरू त जानु पाएन होइन। So I was trying, I worked with them, and finally I found some money for universityहरूसँग बेग गरेर, and my students had to pay, किनभने उनीहरू चाहिँ नि फेरि कहिल्यै बाहिर, कोही कोही त स्टेटबाट बाहिर पनि गएको छैन कि उनीहरू। So I'm like, getting on a plane was a whole different thing. अनि हामीले युनिभर्सिटी अफ लिभरपुलमा एउटा सिस्टर युनिभर्सिटीसँग कोअर्डिनेट गरेर विद्यार्थीहरू पठाएँ कि त्यो $100 तिर्नु पर्थ्यो उनीहरूले, द्याट्स अल वी पेड एभ्रिथिङ। किनभने मैले युनिभर्सिटीलाई फाइट गरेँ कि तिमीहरू चाहिँ इक्वल एक्सेस भन्छ, तर you're serving the poor. Your study abroad office is just a travel agent for the rich people. And, they're going. And my kids went to study abroad. They took advantage of it. It's a great experience. Ani, so I found the money. And 2-3 वर्षपछि, then they're like, तिमीले चाहिँ नि राम्रो विद्यार्थीलाई मात्र पठायो होला, because we did a study. And what happened was we saw that the students that went to study abroad, 93% graduated. 93. Wow. Higher than the honors program. Higher than the honor program. The difference that the study abroad program made, होइन? अनि त्यहाँको भाइस प्रोभोस्टले मलाई चाहिँ नि भने कि तिमीले राम्रो राम्रो विद्यार्थी सेलेक्ट गरेर पठायो भने रिसर्च गर नि त। And there were some outliers of having a 3.5, but there were some with 2.0 GPA, and it was that experience. तर short time गरेको मैले, only 3 weeks, किनभने यिनीहरू जानु मान्दैन होइन। But that experience, their motivation, their confidence, everything changed.
Everything changed. And their like the graduation rate. अनि पछि त I mean मेरो education abroad office is like they're like here take money. उनीहरूले चाहिँ they poured in money because they saw what the impact it was. They were pouring money so much and हामीले 10-12 जना पठाउन सक्थ्यो पछि त 50. I think the last group went was like even like 60 or 70. It was like we had sent in 3 or 4 different programs. So very proud of it. But again, that is something about, equity, right? It's something that you have to look at. Okay, some of these students, you have to give more money and find more money to give them so that they can have that experience. So, but that's that's a little bit of where my passion comes from. It really comes from my parents. It's something that I love doing. Oh my God. Yeah. Yeah. एकछिन कस्तो पज गरेर सोकिन Uh, गर्नु yeah. परेछ मलाई नै पनि Uh, अ, किन भन्दाखेरि कति कुरामा भनिन्छ नि हाम्रोमा तिमी आटामा पुर्याउँछु भन्छ अरे भगवान्ले भन्छ नि होइन mhm. you mentioned that you have been watching your parents from that I mean from them you have that taken that value होइन हामीले पढाएर बुझाएर होइन कि हामीले देखिरहेको हुन्छ नि your Mhm. children are watching us भन्छ नि Yeah. त्यसबाट सिकेको कुरालाई आँटेर पुऱ्याउँदा चाहिँ त्यो डिफरेन्स स्टुडेन्टहरूमा ल्याउनु र एकचोटि जब ट्राभलकै कुरा आउँछ अथवा Mhm. चाहिँ स्टडी अब्रोडमा भन्दा त्यसले कत्रो बिगर डोर खोल्छ नि त होइन Mhm. किताबको कुरा त रिसोर्सेस त अहिले के छ र झन् Mhm. अहिले जस्तो एआईको जमानामा भनौँ न तर गिभिङ द्याट अपर्च्युनिटी प्रोभाइडिङ द्याट अपर्च्युनिटी बिङ द्याट मिडियम टु गिभ द्याट एक्सेस टु देम कस्तो द्याट्स ह्युज र एकदमै ग्रेटिट्युड एउटा स्टुडेन्टको टिचरको हिसाबले र एउटा फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्टसँग त Mhm. a lot with them होइन Yeah. that so how does it feel to see that change in people आफूले एउटा माध्यमको रूपमा काम गर्दा चाहिँ उनीहरूको आएको डिफरेन्सको फिल गर्दा कस्तो फिल हुन्छ तर आइएम स्योर द्याट इट मोटिभेट्स यु मोर फर स्योर Mhm. होइन त्यो गर्दा तर एउटा यसमा के सोध्न चाहन्छु भने अहिले आएर धेरै स्टुडेन्टहरूमा स्पेसली यङ जेनेरेसनहरूमा चाहिँ Mhm. कस्तो छ भनेदेखि एउटा कम्पिटिसनको भाव मैले गर्न सकिनँ भन्ने भाव कतिजना चाहिँ दे वान्ट टु कम्पिट एन्ड गो अहेड भने कतिले चाहिँ ला आइएम नट गुड इनफ भन्ने छ भन्दा त्यसले गर्दा अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ धेरै मेन्टल हेल्थको इस्युहरू पनि देखिरहेको हुन्छ किनभने त्यो so many pressures, so many Mhm. stressors. So you have worked with the students like students मात्र होइन एकाडेमियाको Yeah. थुप्रै साइडसँग काम गरिरहेको हिसाबमा चाहिँ what are the top two like stresses that you see in them र कसरी त्यो के भन्छ कसरी जगल गरिरहेको हुन्छ त स्टुडेन्टले पनि र टिचर्स साइडले पनि बोथ Um, going when you say the stressor, somebody comes in mind, and she was not part of my program. तर मलाई चाहिँ नि यो Asian American Cultural Center. I mean, people. Even it's a big campus. It's a small place. I know we know each other. And अनि मलाई फोन गरेर ल्यायो कि एकजना विद्यार्थी तिम्रै देशको जस्तो छ ऊ चाहिँ नि क्लासमा गइरहेको छैन मेरो क्लासमा आएन किनभने त्यहाँ उनीहरूले पनि एउटा यो युनिभर्सिटी 101 त्यसो क्लास पढाउँथ्यो एन्ड आई डोन्ट थिङ्क सी इज गोइङ टु एनी अदर क्लासेस भनेर क्यान यु रिच आउट टु हर भनेर भन्यो कि अनि मैले फोन गरेँ एन्ड सी डिड कम to my office. It's like my phone got it because, I guess she knew me somehow and she came to the office. And आएपछि उसलाई देखेँ कि she had all these hives. उसको त जिउभरि हाइभ्सहरू थियो अनि मैले सोधेँ के भइरहेछ भन्दा अनि तिम्रो के मेजर भने एन्ड सी केम टु द युनिभर्सिटी आई मिन एकाडेमिकली भेरी वेल प्रिपेयर्ड सी केम विथ अ फुल राइड ऊ wow चाहिँ टपमा थियो फुल राइड स्टुडेन्ट she didn't have to pay anything, full scholarship. अनि सोधेँ कि त तिमी के क्लास लिइरहेछ सो सी वाज अ प्रिमेड स्टुडेन्ट अनि के क्लास लिएँ अनि क्लासमा गएछ त भन्दा गएको छैन भनेको अनि किन नगएको भन्दा क्लास मलाई मन परेको छैन भने अनि अब मेजर चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि नो आई डोन्ट वान्ट टु चेन्ज मेजर किन भन्दाखेरि आई निड टु बी अ डक्टर एन्ड इट्स लाइक माई ओन स्टोरी आई निड टु बी अ डक्टर अनि किन त माई पेरेन्ट्स
work in the factory, they're in the assembly line every day. I don't want to disappoint them. I need to be a doctor. Then go to class. Then you need to go to class. No, I don't want to go to class. It's like back and forth. अनि मैले देखेँ कि अब सी इज डिलिङ विथ मेन्टल हेल्थ इस्युज होइन अनि मैले उसलाई भने आई थिङ्क you need to go see a mental health counselor. And oh, my parents are not going to agree. And I said, well, some of it, अब यो हामीलाई हात दुख्यो पेट दुख्यो भने त हामी डक्टर हेर्न जान्छौँ होइन तर अब यहाँ चाहिँ नि मेन्टल हेल्थ भयो भने पनि त डक्टर इट्स कनेक्टेड तिमीलाई हेर त तिम्रो अहिले the heights you're getting is because your state of mind. अनि मैले उसलाई भने मलाई त पेट दुखे यो कुनै स्ट्रेस भयो कि पेट दुखिहाल्छ डायरिया हुन्छ मलाई त because our stressing it's connected to our bodies अनि तिमीलाई त यो you have to take care भने अनि I mean she was very depressed because yeah I could see it but म त mental health worker त होइन because I can't help her. I told her I'm I cannot help you. But the only way I can help you is you drop these two classes. मैले चाहिँ नि तिमीले even it's late in the game is I will advocate. But the dropping two classes मैले advocate किन गर्छु भने म तिमीलाई liberal arts and science मा लिएर जान्छु. तर in the condition you go to see someone in mental health. So she agreed and हामी गयौँ होइन अनि so she started seeing and then we were able to convince her saying अब तिम्रो अर्को backup major के हो त भनेर उसले French भन्यो अनि French. She also, I encouraged her saying you need to get away from here, go for a study abroad. Hey, week semester. She was on probation. Then I was able to convince, I'm like probation or like पठाउँदैन नि त्यहाँ अब you have to have a certain GPA. तर I said she really need to go. So I advocated for her. And even she was on probation, she went to France, came back, graduated in French major. And now she has earned a PhD, just like me, and but in psychology. And she's doing well, is married, has a child. But it's some of these stressors for these kids are, the parents major. Again, it's something that we think about हाम्रो अब Nepali, I mean, in general, so much value is put on education, होइन? So you have to go to college, education जानु गर्नु पर्यो, so much value. But then once you go to college, then there's also the stress is as soon as they go to college, there's debt. What do you do with this debt? Yeah, that's a Then it's a debt. You graduate. The biggest other thing that I see is really अहिले यो कोभिड पछि कोभिडको बेलादेखि चाहिँ नि how are these kids going to buy a house? The stress because again they're expected to get an education, they're expected to get a job, and then they're again expected to buy a house. So I mean, it's for this generation, I see it. I mean, again, our generation, my generation, let me not say yours. uh, there were different difficulties, but your generation, like Zaini, there is so much stress for them that I don't see that happen to me and even my kids. But the new generation, there's so much stress on the value put on academics, then the debt they're carrying. Then they're like, what are they if they don't find a job that they like? होइन then there is so much frustration. हाम्रो नेपालीहरूको देखेछ नि हामीले कति ट्रेनिङ गरेर कति कोही लयर कोही इन्जिनियर उनीहरू यहाँ आउँछ आउने बेलामा they're not fine because they यहाँको एक्सपिरियन्स खोज्छ नेपालको एक्सपिरियन्स हुँदैन अनि यहाँ आएपछि they have to take any job होइन अब ग्यास स्टेसन हो कि ग्रोसरी स्टोर हो कि लिनु पर्यो because they have to survive, they have to take care of their kids. But then there's so much frustration of not being able to do the job that they were trained for and the job that made them happy. So I worry for our next generation not getting, I think with
हाम्रो जेनेरेसन मैले देखेकोहरूको त अब के भने बच्चाहरूलाई त हुर्काउनु पर्यो नि, बच्चाहरूलाई खुवाउनु पर्यो, यु हेभ टु मेक एन्ड्स मिट, सो दे डु इट। तर अहिलेको पनि मैले देखिरहेको छु कतिले कतिले चाहिँ दे फाउन्ड द जब्स बट सम अफ देम हेभ नट। I don't know if that I went a round about No, the no, you did. No, 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 you did so much. No. यही प्रसङ्गमा चाहिँ एउटा क्यानाडामा बस्दा मैले एउटा के भन्छ पिआरको पिर भन्ने किताब लेखेको थिएँ, पब्लिस भएको Oh, थियो 16मा। uh, हजुरले भन्नुभयो जस्तै नेपालबाट सर्टेन एउटा अकम्प्लिस्ड भइसकेर आइरहनु भएको हुन्छ नि, करियरमा एजुकेसनमा सबै, तर यहाँ आएपछि त एडमिट गर्नलाई जे पनि जब लिनु परिहाल्यो। त्यसले गर्दा त्यो गरिरहँदा त्यो प्यारेन्ट्स जेनेरेसन जो पहिला आउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि एउटा फ्रस्ट्रेसन, एउटा हुन्छ नि, मैले त्यत्रो गरेर आएको थिएँ, यहाँ गभर्मेन्टमा काम गरिरहेको छु yeah. अथवा चाहिँ सिम्पल काम गरिरहेको छु भन्ने पर्दो रहेछ भने, बट एट द सेम टाइम उहाँहरूले जे भोग्नुभयो त्यो छोराछोरीलाई नदिनुको सट्टा चाहिँ मैले आफू जे बन्न सकिनँ मेरो छोराछोरी त्यो बनोस्, त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ झन् त्यो डबल भएर चाहिँ आउँछ Oh, होइन। अनि त्यो हुँदा चाहिँ सो वाट इज योर मेसेज टु द प्यारेन्ट्स जेनेरेसन एज वेल एज द किड्स जेनेरेसन, बिकज मेनी टाइम्स आई हेभ सिन द रिफ्ट, किनभने मेरो प्यारेन्ट्सले मलाई बुझ्दै बुझेन भनेर त्यो फ्रस्ट्रेसन छोराछोरीले पोख्ने त आखिर प्यारेन्ट्सै हो, र प्यारेन्ट्सले चाहिँ मेरो छोराछोरीले त मलाई बुझ्दैन, यस्तो दुःख गरेर ल्याएँ, स्पेसली हामी जुन बाहिर बस्छौँ होइन, गर्दा चाहिँ त्यो जुन एक अर्कामा कनेक्ट भएर हेल्प हुनुपर्नेको सट्टा त्यो किसिमको दरार चाहिँ अझ बढ्दै गएको देखिँदो रहेछ, किनभने दे आर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ मी र लाइक भाइस भर्सा के दुइटैले। सो वाट इज युर मेसेज अथवा चाहिँ आई डोन्ट नो टु लाइक बोथ साइड। होइन त्यो चाहिँ नि मैले धेरै नै अब किनभने कति बच्चाहरू कहिले कहिले अब उनीहरूको यो करियर पाथ इज डिफ्रेन्ट होइन। अब कतिले चाहिँ नि आमाबाउले नर्स पढ भन्छ के, अनि नर्सिङमा पैसा छ होइन, जहाँ छ, अथवा हाम्रो एसियनहरूको इन्जिनियर डक्टर यस्तो हुन्छ। अनि दे कम एन्ड देन दे आर in terms of really lost and that's not what they want to do. अनि सुरु गर्छ and then they're up for dismissal, होइन। अनि so I've met with parents and I've said to them, what do you want, होइन, you are not living in America, होइन। उनीहरूले चाहिँ नि they didn't ask to come to America, होइन, you brought them here, you've made the sacrifice and you know that, and the expectation cannot be, that they have to do what they feel, the that they can do. I know you gave birth to them, but you don't own their soul. I know yes, you raise them, but their soul is their soul. अनि मैले उहाँहरूलाई अब कतिलाई त चित्त बुझ्दैन होइन, तर मैले भन्छु कि it's not the same. The education system is not the same. Undergraduate work is very difficult in the US. You didn't go to the undergraduate school. उनीहरूको चाहिँ नि जुन demanding छ, they need to do what they want to do भन्ने चाहिँ नि मैले धेरैलाई चाहिँ नि बुझाएको छु। तर I think the message to the parents is really communicate with them. Open up with them, because a lot of time they are not talking. I know about expectations, so they're not listening to them, and you have to listen to them and say, I will support you. मेरो बच्चाहरूलाई मैले चाहिँ नि के भन्छु, and I say this to my staff too, बच्चाहरूलाई मात्र होइन कि I want to be the first person to know of your accomplishment. Anything you do good, I want you to know. And also, if you get into trouble, anything, of course, I'll be sad, but I'll be there to support you. I want to be the first person to know. भनेर भन्छु कि मेरो बच्चाहरूलाई पनि त्यही भन्छु, मेरो स्टाफहरूलाई पनि म भन्छु कि I don't want to be hearing from other people if you did something great or if you did something bad, because I don't want to be like, okay, I did not, I want to take care of my house. र त्यसैले बच्चाहरूलाई चाहिँ नि उनीहरू केही प्रब्लम पर्यो भने आफूले त आफ्नो बच्चा जस्तै भए पनि त आफ्नो बच्चा माया लाग्छ नि होइन, गर्नु राम्रै भए पनि नराम्रो, I want to know. So I think the parents को लागि चाहिँ नि मेरो message चाहिँ नि it's really they need to talk to their kids.
a lot of things चाहिँ मैले देख्छु कि बच्चाहरूलाई हामीलाई यहाँको सिस्टम थाहा छैन तिमीहरू गर भन्छ है कति एउटा पेरेन्टको त त्यो यदि कम्युनिकेसन आई मिन दिस किड डिडन्ट वान्ट टु हि वाज नट इन माई प्रोग्राम बट अब ट्युसन तिरेको थिएन फाइनेन्सियल एड गरेको थिएन एन्ड हि वाज स्टिल हियर डिडन्ट गो टु क्लास अनि सेमेस्टर गइसक्यो सक्यो अनि फेरि फलोइङ सेमेस्टरमा क्लास चाहिँ गइरहेको छ पैसा तिरेको छैन अब घरमा भने छैन है अनि somehow म एउटा मिटिङबाट आउँदाखेरि आई मेट द फादर एन्ड सन एन्ड सेड दिस इज वाट इट इज है अब त्यहाँ कोर्स गएको छैन अब बिकज he didn't want to tell the parents that मेरो financial aid भएन मैले तिरेन भन but he made it look like he was going to school good student but again the communication and I was able to talk to the dean of students says can you retroactively put that उता अब 2 सेमेस्टर नभएपछि त युनिभर्सिटीमा उसको हुँदैन त्यो I said he's going to be good take my word please भनेपछि अनि उनीहरूले तर the father still was in his head was still thinking that last semester को पनि कोर्स राख्नु पर्यो but last semester he didn't go to class and there was nothing but this semester at least he wasn't going in class so they were able to put in so communication is a big key for parents and then to make sure that they're um you know listening and respect their kids' decision, because again, as I said, they have their own vision. म त भन्छु कि अब मैले मेरो आमा बाउको कुरा सुनेन मेरो बच्चाहरूले कसरी सुन्नु होइन I'm not going to expect from my own kids and I'm sure they have done it the same thing too. We're all guilty of it. So but did you want me to talk about the message for the kids too, or Sure, I would love to because with all your, yeah, I mean, like years of experience and you working with them directly. So yeah, definitely it would be very for the kids in this world, beside, we talk about mindfulness, being, present and, taking time. One of the things that I always talk to my students is the importance of networking. When you're in school, importance. I'm like, go see your professors. I always say professors are human beings. They'd love you coming there. And professors have connection. अनि प्रोफेसरलाई त्यहाँ कतै जब छ कि कतै इन्टर्नसिप छ कि उनीहरूले गर्छ I say go meet people say hello go shake hands and literally मेरो एउटा विद्यार्थी he's a doctor now उसलाई ऊ स्टडी abroad जानु भएको थियो he was I think he was going to Spain अनि जानु भएको थियो अनि he was looking for making his package pretty good and उसले त्यहाँ कुन प्रोग्राममा प्रोभोस्ट भेट्यो कि Mhm. प्रोभोस्ट भेट्दाखेरि प्रोभोस्टलाई गएर ह्यान्डसेक गर्यो लिटरली ह्यान्डसेक गरेकोबाट पैसा झरे जस्तै फिल भयो हुन्छ कि मलाई द्याट्स हाउ आई से टु पिपल उसले के गर्यो भने गएर चाहिँ नि म चाहिँ नि स्पेनमा म मेडिकल ट्र्याक स्टुडेन्ट म स्पेनमा स्टडी भएर जाँदैछु यताउता The next day, before the student knew, I got a call from study abroad office saying the provost called to see if, there's some funding for this student, like voila, that whole thing being able to networking, म विद्यार्थीहरूलाई भन्छु कि networking is something that they really have to do. That's the most, while in college, outside anytime because it's so important. हाम्रो नेपालमा भन्ने चलन छ नि बोल्नेको चाहिँ नि पिठो पनि बिग्छ नबोल्नेको चामल बिग्दैन भनेर and I've seen some students here that they're quiet and you have to be able to sell yourself but also tell people who you are if you don't do it then you're not going to be able to you know get what you really want to do so network that's my advice to the kids pretty powerful. That's pretty powerful. र कस्तो चित्त बुझ्यो भनेको कि प्रोफेसर्स आर ह्युमन बिङ टु किनभने दे वान्ट yeah या त्यो आफ्नोपना धेरैले चिनाइरहेकै हुँदैन र द्याट्स अल लाइक मेक द डिफरेन्स yeah pretty powerful. Thank you. र जसले चाहिँ वर्षौंसम्म काम गरिरहेको हुन्छ रिजल्ट देखाइरहेको हुन्छ only she can speak this beautifully and thank you for that. अनि अहिले हजुर भर्खर रिटायर पनि हुनुभयो भने yeah
I retired. You really. But yeah, so how you are spending your days these days? So, it's such an interesting thing. म जहिले पनि घर आउने बेलामा यो मेरो सोल्डर थिच्दिउ न सोल्डर आई वाज लाइक सो मच पेन होइन यो कस्तो यो स्ट्रेस भन्ने कुरा चाहिँ नि अघि हामी स्ट्रेसको कुरा गऱ्यौँ नि अनि रिटायर भएपछि त इट वाज लाइक यु नो no pain in my shoulders. So I realized that the stressors, I mean, अहिलेको stress the, like it's the well-being of my family. तर म चाहिँ नि retire भएपछि, making up time that I lost, spending time with family. So last 3 years, म 4 चोटि नेपाल पुगिसकेँ. I'm just like, so spending a lot of time with my cousins, my aunts, and family. So that's what I've been doing, traveling a lot, So that's what I do. And अर्को चाहिँ नि, as we were talking earlier, I met you at the first NWGN, not the first, I think it was the first woman entrepreneur in Texas, right? That one they did. So I met you there. So your Nepali Women Global Network has afforded me to meet, such wonderful people like you. And so that's, I do spend a lot of time with the Nepali Women Group. I'm not, I'm serving as advisor, but it's really in good hands right now. Soni Thapa is president. She's in Canada. I'm sure you know. And Avima did a great job. So they're handling it. But I do love working in women's issues. I mean, that's one of the things that growing up, I had this equality, equity piece, but also I grew up in a feminist house, which I did not know that, what feminism was when I was growing up. But I realized my grandmothers, my brothers, my mom, they were all feminists in different ways in terms of and believed in women's rights. So my other hobby, my passion is like when I was at UConn in my spare time, I taught women and gender courses, because that was something that was like my other passion, my hobby. So I had the opportunity. I think I did it for 8 years. But then when the positions got difficult, I said, I need to drop something. So I stopped the teaching position. But I do a lot of walking and traveling. So that's my hobby these days. A little bit. I remember you sharing the story of your mother, grandmother, and as you mentioned that you grew up in a feminist household, होइन अहिलेमा कतिचोटिमा हेर्दा हामीले के देखिन्छौँ भने वुमेनहरूले चाहिँ वी ट्राई टु लाइक kind हेल्प अदर्स मोर होइन Mhm, आफै रित्ताएर सबैको गर्न भ्याइरहेको हुन्छ मल्टाइटास्क गरेर एकदम घरको पनि गर्न भ्याएको हुन्छ बाहिर प्रोफेसनल पनि एकदम mhm, भइरहेको हुन्छ सबैमा चाहिँ दे दे प्रेजेन्ट देमसेल्फ एट द बेस्ट हुन्छ yeah. भने तर मेनी टाइम्स दे हेभ फर्गटन टु टेक केयर अफ देमसेल्भ किनभने अरूको गर्दा गर्दा आफूलाई हेर्ने त Mhm. फुर्सदै भइरहेको हुँदैन सो how did you see, like, how are your mothers, grandmothers, you yourself, सबैमा भन्दा चाहिँ how often, how much do you take care of yourself and how you do it if you do? Yeah. I think, my mom, my grandmothers, I always said, told them, you've earned it. You need to do this. Take care of yourself. But I think in their generations, they did not take care of themselves. They took care of everyone. My mom took care of her sisters, her children, everybody, because she was the oldest one. And my grandmother, it was really self-care was not in their vocabulary. And I don't think I had it in my vocabulary about the self-care. However, I had something. I remember when I came to the US, because I was coming to study here, one of my family members was like, you're going, your husband is not going, you're going first. And I don't know where I had the audacity or I said,
if I don't progress, then I cannot help anyone. म पहिला मैले टेक केयर मैले आफूले राम्रो गर्नु पर्यो। म आफू राम्रो गरेपछि त म अरूलाई हेल्प गर्न सक्छु नि। नत्र त म कसरी गर्ने भने I think about it. I was 27 at that time. And I'm like, how did I even say that? I'm impressed by myself in that at that mode. That I had that audacity to respond saying, मैले म आफूलाई राम्रो गर्न सकेन भने म अरूलाई कसरी गर्ने होइन. So I think, from that time on, when I talk to people, I say, do you know when you get on a plane, they say, if the oxygen mask has to be, first, you take care and then only give it to your child. And like, that's how I feel. I think we have to take care of our health, and I tell my children, and they're like, making sure I'm getting old. And I'm like, yeah, I'm taking care of my health, because it's important, because if I'm not healthy, then, I, then I cannot help others. So I think self-care is very important. And I see that the new generation, they're learning, because I know my parents, my mom did not know, but I know that it's important, because if you don't give yourself oxygen first, then you're not going to be able to give to anyone, So that's how I feel. डेफिनेटली कस्तो चित्त बुझ्दो आन्सर। एउटा कस्तो हामी झन्डै झन्डै अन्त्य-अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। तर एकदम यो चाहिँ मैले एकदमै लोभी भएर सोधेको कुरा, किन वी हेभ सो मच एन्ड आई डोन्ट वान्ट दिस टक टु एन्ड, किनभने आई एम लर्निङ सो मेनी थिङ्स फ्रम यु। अनि नो वन्डर कति धेरै मान्छेको लाइफमा यु हेभ इम्प्याक्टेड। त्यही भएर एउटा जानु अगाडि एउटा सोध्न चाहन्छु फेरि। विद्या, अगेन नामबाट भइहाल्यो, एजुकेसनको क्षेत्रमा यति धेरैलाई इम्प्याक्ट फ्यामिलीबाटै सिक्दै आउनुभयो। बट हाउ डु यु सी लाइक वेन यु हेभ सेयर द स्टोरी अफ योर हाउस होल्ड अथवा चाहिँ प्यारेन्ट्सको मदर ग्रान्ड मदरको र त्यो एरियामा पढाइरहनु भएको हुँदा हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज फर वुमेन टु हेभ द फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स अलङ विथ द शिक्षा त भइहाल्यो, त्यो पनि कतिको चाहिन्छ जस्तो लाग्छ त? That's very important. The money is important, that your own money, that you're not spending your parents' money or your husband's money, that the financial independence gives a lot of voice to women. I've seen it myself that, working in Nepal, having my own money afforded me to do things. If I was taking money from my husband or husband's family, I probably would not be, able to do it. It's something that is so important. Financial independence, I think it's like the study abroad program for my students, right? They went and the whole motivation and the confidence changed, So for women to be spending their own money is very important. It gives them the confidence that this is something I'm doing it, that I'm not asking for money from people. So, and in Nepal, I think all women are working, right? And, it's like our mothers, grandmothers, they worked, but the value was not put in their work. The monetary value was not. And they were not able to articulate it, right? That, so but they were all working. But having that, cash in your hand is very important. So I see I always say to all the kids, you have to have your job. Even, and I know that some people have to not work, because it makes sense raising your kids, taking time off, because babysitters are very expensive here. So, and now, roles have changing. It's shifting. Sometimes now the husbands are taking time off and doing it. So we're not living in the same time right now. So, but financial independence for both men and women, I think it's very important. Yes, but many times, as you said that, I mean, मेरो आफ्नै पनि मेरो रिसर्च चाहिँ वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स र फाइनेन्सियल लिटरेसीमा त्यतिखेर गर्दा, तर इभन इन अमेरिका, नेपालको त कुरा छँदैछ, यहाँ
पनि गर्दा धेरै वुमेनहरूले आई हेभ सिन वुमेन सेङ द्याट त्यो पैसाको कुरा चाहिँ काम त म गर्छु गरिरहेको छु सबैले गरेछ डुअल इन्कम तर मेरो उहाँले हेर्नुहुन्छ त्यो साइड उहाँलाई थाहा छ सो मेनी मैले कतिचोटि त अझ जोक गरेर पनि भनेको थिएँ उहाँ सिन्ड्रोम भनेको थिएँ दे हेभ बिन वर्किङ बट दे डु नट हेभ एक्सेस र दे Mm, डु नट नो हाउ टु नो भन्दा पनि आफूले त्यो आफ्नो राइट प्रब्लम द्याट इज नट द राइट वर्ड तर mm, चाहिँ पैसाको परिचालन गर्ने कुरामा चाहिँ दे हेभ लाइक लेट द अदर साइड ह्यान्डल mm, अनि जब चाहिने बेलामा पनि काम गर्दा पनि इभन फर लाइक फ्यु $100 दे हेभ टु आस्क द पर्मिसन फ्रम द मनी दे हेभ ओन्ड देमसेल्फ भने mm, yeah. देख्दा चाहिँ त्यो पार्टले चाहिँ यस दे हेभ बिन वर्किङ तर त्यसको आई डोन्ट नो मेरो उहाँलाई थाहा छ सबै र उहाँ नहुँदा अनि भन्ने कुराहरू कति धेरै देखिरहँदो रहेछ त्यो कुरा And we've seen the impact because we've saw one person, the husband died suddenly, and she had no idea what the account was. There was no, will, so there's a lot of different things that I think we need to start thinking about having a will, if someone in and vice versa, that's not the women because sometimes the women may know more or, like have the accounts, like making sure you have access to both accounts, have password. Those are life is very uncertain. अनि त्यो हामीले चाहिँ नि it's something we're living in this country and we need to start talking about that. नेपालमा त सजिलो छ होइन त्यो अब केही बित्यो भने पनि कागज रिलेसनसिपबाट हुन्छ यहाँ त it's not an easy thing and that women have to and men have to start thinking about having a will, having this information shared that the women know, where the banks are, what it is, because its life is very uncertain. You cannot be dependent, and that dependency creates a lot of problems. and despite the education you have Mm. haven't like communicated or taken care of this things त्यसले चाहिँ कति धेरै कुराहरू देखिरहेको छ कस्तो खुसी लाग्यो यति खुसी लाग्यो यति यो टाइम त गएको पत्ता नै भएन अहिले you have lots of things to do. So before going, what's your plan? अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यति धेरै एक्सपिरियन्स seriously, sincerely, I would love to read your memoir if you haven't started. What's your plan? पहिला एकदम आफ्नो इच्छा बताइहालेर अनि now I'm asking plan. So it's interesting, when I retired, I was like, because I don't think I have a story to tell. I have more stories to tell about my mom, my father. So because Read is already ready here, and that's how. so I was, so I had started writing about them, and it's like, but some of the information, and I wish that I had done it when my mom was alive to get the information. But here and there, I'm writing, but my kids are encouraging me, so they send me questions every day, like a few I'm, days. I'm in your kid's side this time, okay? So So, so I've been like writing, like the things, and they send me questions. Like you, it was interesting because I'm like, oh, this is a question that my daughter asked when you said, what was that one thing that you decided and that changed your life? And I was like, oh, that's the same question, my kids had sent me because. So I've been doing it slowly, that, writing, they're sending me different questions on my childhood, and then about my career. So slowly writing. So it takes time. I figured some of the things are, there's a lot of crying writing it. I was just like, oh my God, why did you ask this question? And I was like sobbing and writing, it's when I was writing about my brothers. My brothers have passed, and I was just like, oh my God, this is so difficult. And I'm like, okay, let me finish this. And I sent a text to them. I said, I finished answering this question of yours, but I had to cry a lot. But it's at some point it will happen. But thank you.
Yeah, again, I mean, don't be surprised if you get like one or two questions from like out of random, and then just Yeah. sure that you have been continuing to do that, because one day definitely I would love to read your book Oh, thank you. Thank you. experience, because it will inspire so many other people. And as it inspired me, and here I am, honored to have you in this morning tea Well, talk. thank you for having. It was such nice talking to you. Any for those audience, if they want to connect to you, like if they have any questions, what would be the best way to communicate with you or connect to you? They can send me an email. I think it's Bidya Ranjeet at yahoo.com. And then if they want to go on Facebook, I'm Bidya Manandar. So I have two identities here, go back and forth. Is to connect, right? So Yeah. Manandar, that is your maiden name, right? Yeah, Manandar is my maiden name. So you are both. So Yes, yes, both. thank you so much for your time, and we'll be communicating more. And then on behalf of our audience, हामी सबैले हेरिरहनु भएको उहाँको बिहाफमा पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, र आउने दिनमा पनि keep inspiring. You have done so much, and Thank you. And you are an inspiration. So thank you for what you do. So thank you for having me. Namaste.